on the traditional territory of the signatories of Treaty 7, and I acknowledge the Métis people who share a deep connection with this land. My name is Falconridge. I am joined here at Mint Leaf Indian Sweets and Restaurant in Calgary with owner Arshdeep and Irfan Sabir, Alberta NDP candidate for Calgary Broad, Gurinder Gill for Calgary Cross, Lizette Tejada for Calgary Klein, Rosman Valencia for Calgary East. I'm very excited his commitment to our province's small businesses. Small businesses are vital to Alberta's economy, and they are the very heart of our communities, whether for small businesses. But we know the last few years haven't been easy. Just like ordinary Albertans, costs have increased dramatically. Businesses have not received any help. In this election, we have a chance to fix this mistake. We have an opportunity to support small businesses and give entrepreneurs a break. For more on that, amazing restaurant. Thank you to all my colleagues for joining us this morning. We all know that Alberta's entrepreneurial spirit is to our economy. In Alberta, there are roughly 10,000, 100,000 small businesses employing more than 1 million Albertans. Prosperity. But we also know the last 4 years haven't been easy. Small businesses are struggling right now. They are faced with increased input costs, open than when the UCP took office. Meanwhile, Ontario, BC, and Quebec have all seen positive growth. We need to do more to make sure not just getting back to business as usual, but actually expanding, growing their business, and investing more in their products and their staff. Deliver a better future. According to a recent survey from the Canadian Federation of Independent Businesses, 73% say their number one priority is reducing the small business tax burden. CFIB also found that if the tax burden was decreased, small businesses, why we are pleased to announce our party's commitment to supporting Alberta's small business and strengthening our business growth by eliminating the small business tax, including retail establishments, mechanic shops, family farms, and restaurants just like this, saving small businesses from 2% to 0 for small businesses providing goods and services. Alberta's small business owners have been, we can help thousands of local small businesses grow, and we can support aspiring entrepreneurs to pursue their dreams. This move is intended following the pandemic. As such, the current 2% tax rate would continue to apply to professional corporations, like law firms and consulting firms, for example. This commitment makes it clear what the Alberta NDP is putting forward, and consider what it means for your business. Because in this election, you have a choice, and you can choose better. Now I will pass it over. Thank you, Irfan, and thank you, Parmeet. It's so great to have you here today. I opened Mint Leaf Restaurant and Suite just 6 months ago. What the work began behind us. What nobody predicted, how much the cost of doing business would increase in the month since. The price of everything is skyrocketing. Daily basis on top of that, it's hard to find the workers. All small business need the extra support right now at it are vital to our community. They are friends and neighbors come together to chat over a meal or hire locally and spend locally. We are support our local economy when small business grow or our community grow. I am happy to see the
comments, and we're happy to take any question that you may have. So we'll open up to questions. For those on Zoom, it is either the *9 for phone. Hi, Amrit from Red FM. My question is for you, Parmeet. So, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰੂਗਾ ਕੌਣ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਓਨਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟ NDP ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਈ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਰਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ Do you have a follow-up? ਹੈਲੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ Hello. ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ UCP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 6 ਮੰਥ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ We'll go to the next reporter in the room. Again, name and affiliation. My name is Kuldeep Singh from Radio Sarsangam. My question is for Parmeet Singh. ਨੈਗੇਟਿੰਗ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਟ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵਿਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਰਸਿਸ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਫਿਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2015 ਤੋਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੈਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਫੀ ਹਾਈਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ Do you have a follow-up? No. Hello, Avneet from Prime Asia TV. My question for Irfan. ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ my heart goes outside, it's full of smoke. And certainly they're going through a rough time. At this time, I guess, leader has met with Danielle Smith once and she has offered they need. And yes, there was a program that was cut by this UCP government and Rachel has committed to restore that program. Do one more pass for questions in the room. Again, say your name and affiliation. ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਂ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਲਬਰਟਾ NDP ਦੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ as it becomes available it will be on Alberta NDP's commitment page but today's commitment is that we will eliminate small business tax and that will help small business tax cutting small business tax will help them reinvest will help them flourish and grow. Perfect. We'll do one more pass for questions in the room.
I would better go in Punjabi. 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਲੀਡਰ ਰੇਚਲ ਨੌਟਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਫਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਆ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ to downtown? ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਯਾ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। I think ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵਰ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੇਚਲ ਨਾਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ we will stand behind our number, but actual commitment is that we will get things built what we are promising that we will build. If we are saying surgery wait times, we can fix ambulance crisis. We are saying we will build 125 new schools, including one in Redstone. So we will make sure that we put our money where our mouth is. Caller, you're still muted. So we'll go to our next caller. Hello, my name is Mandeep Pujara from Parmeet. There is around 159,000 businesses here, small businesses here in Alberta, and the approximate cost would be around $1,000 per year tax. So how that will be covered by the government of Alberta, number one, and the next is like if you guys will impose tax on the larger corporations in Alberta, because during 2015, you have imposed about 20% hike on Alberta job creators and friendly government for the corporations, and especially that's not about the corporations, about the job creators here in Alberta. I think there are a number of questions. Tax, making it zero, and that would help small businesses up to $10,000. And that's the ask from small businesses with their costs of running businesses, with their costs of input that has gone up due to. You talked about that we increase tax before. I think what we made sure that healthcare investments are there. We are investing in education. We are investing in services that Albertans rely on. For 240 new or renovated schools, that's what we invested in from 15 to 19. Then we index and other program that most vulnerable among us rely on. And this time, whatever we are presenting, that's costed out. I can ask my staff members are endorsed by Alberta's chief economist, ATB's chief economist, Todd Hirsch. And once you have that sheet, we can certainly follow up and explain. Greetings, it's Kevin Reed from CTV News. This is a question for Mr. Sabir. Sure, go ahead. I know this is slightly off the topic of today's press conference, but I know you've commented serious offenders and those charged with serious weapons offenses, and also the courts must now consider an accused's history and public safety concerns before making any bail decisions. Was coming here. I do know that it's a concern that have been raised by Albertans, that have been raised by other nations, is basically just introduced. There are a lot of stages that it need to go through. So we will be watching these developments very keenly and carefully. Our system is in place. Do you have a follow-up? If I can follow up, do you believe that the bail system in Canada, as it stood before this? Whatever changes they are making, as I said, we will be watching them closely. And once those changes are made in the place, we will certainly have more to say about it. Thank you. So we've run out of time for today's press conference. Thank you for joining. Thank you.